tengewa elimu ili kurahisisha uajiri wa walimu na ujenzi wa madarasa kote nchini. Alibainisha kuwa serikali na mpango wa kuajiri walimu 100,000 ili kukabiliana na upungufu uliopo pamoja na ujenzi wa madarasa zaidi ya 23,000 na maabara 11,000 kote nchini. To how valuable or how important education is to His Excellency President William Ruto. That as we close the year, the President will have hired a record 100,000 teachers, something that is unprecedented. That in under 3 years, we have done 23,000 classrooms and more than 15,000 laboratories across the country, and we are continuing to do this. I will be elected because I'm going to oppose William Ruto so that I get my vote. I want to caution you that if you don't get development in your area of jurisdiction, there will be no vote for you. Mtazamaji, wito wa kufanywa kwa mageuzi ya dharura katika sekta ya madini hapa nchini unaendelea kushika kasi, huku wahandisi wakielezea wasiwasi kuwa utajiri wa madini wa nchi hii unanufaisha raia wa kigeni kuliko wa humu nchini. Akizungumza katika hafla ya chakula cha jioni ya chama cha wahandisi wa madini Kenya, rais wa taasisi ya wahandisi Kenya, mhandisi Shama Kiteme, aliwataka wataalam kushinikiza mbinu mpya ya uchimbaji madini, akihoji kuendelea kwa usafirishaji wa madini ghafi nje ya nchi na upetevu wa fursa za ajira kwa vijana wahandisi. Anasema mageuzi ya kweli yanaweza kubadili sekta hiyo kuwa nguzo muhimu ya ajira, uanzishaji wa viwanda na kujitegemea kiuchumi. As you sit here, what are you doing when mining licenses are issued to foreign firms so that we only get royalties? And I know we get 4%, and out of that 20% shared to some entities and 10%. What are you doing when these firms poise to get our own gold and to benefit shareholders seated in London, as we just take share of taxes, royalties, and unquantified revenue? What are you doing? Why can't we mine this gold locally, process it in Kenya and export? How many job opportunities can we create if we go this route? As opposed to the situation whereby we only get royalties. Mtazamaji, nchi ya Azerbaijan imethibitisha tena dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano na Kenya katika mipango ya miji, maendeleo endelevu na juhudi za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wakati wa ziara ya hivi karibuni nchini, naibu waziri wa mazingira wa Azerbaijan pamoja na balozi wa nchi hiyo nchini Kenya wameelezea utayari wao wa kuandaa jukwaa la 13 la kimataifa la mipango litakalofanyika mjini Baku mwezi Mei mwaka ujao, kufuatia ushiriki wa nchi hiyo katika mikutano ya kimataifa kuhusu tabia nchi. Viongozi hao wamesema jukwaa hili lilijengwa juu ya mchango wa Kenya katika kuendeleza hatua za uhifadhi wa mazingira na litawakutanisha wadau wa kimataifa kujadili mustakabali wa miji salama na imara na endelevu. Last year, under the leadership of the President of the Republic of Azerbaijan, His Excellency Ilham Aliyev, we hosted one of the successful COP29, which brought together governments, international organizations, and stakeholders from across the globe to advance climate action and climate finance. We deeply appreciate Kenya's active and constructive participation in COP29, which contribute meaningful to the negotiation and outcomes. This direct link between urban development and environment-related issues, climate change, it's well known that the battle for saving our environment is to be won or lost in the cities, because cities can be a major source of the problems, but it can also offer very interesting solutions. So this is very much at the heart of the approach of my government, which is
promoting importance of system-based approach in managing wide range of urban development issues while also making sure we don't forget about the future of our planet. Mtazamaji, wadau wa utalii katika pwani ya Kenya wamekusanya shilingi milioni 2.2 kwa ajili ya mpango wa pamoja wa kudhibiti nyuni waharibifu kwa jina Indian House Crow na kulinda mazingira, afya ya umma na uchumi unaotokana na utalii katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa sherehe ya kuchangisha fedha, mwenyekiti wa Baraza la Utalii Mombasa, Daktari Sam Ikwaye, alisema mpango huo unafadhiliwa na sekta ya kibinafsi kufuatia wasiwasi unaoongezeka kuhusu madhara ya nyuni huyo anayeharibu vituo vya utalii na kutatiza shughuli mijini. Alifichua kuwa sekta ya utalii ya kaunti hiyo inakadiria hasara ya shilingi milioni 200 kila mwaka kutokana na uharibifu unaosababishwa na ndege hao. Hasara hizi zinahusiana na malalamishi ya wageni, ulipaji fidia, uharibifu wa vituo vya burudani ya nje na ongezeko la gharama za kudhibiti wadudu ambazo zimeongezeka katika mwaka uliopita. We are going to work with the young people in the Department of Tourism and in the county. We are going to deploy the champions who have been trained already in the hotels to be able to work with the communities around the hotels, so that then the pre-baiting and baiting can happen out of the hotels as we move to the communities. And hopefully by the year 2026, we should have managed to brought down the number of crows to manageable levels. He's not a native bird. He's a bird who was imported from either India. So he has really interfered with our natural environment, with our natural ecosystem. We have trained our staff to count the crows very carefully so we get good data. But we also recognize that the counting is not easy when they're coming and going from the place where the poison is being put. So we estimate, actually, I would say, quite happily, I would say we've killed about 130,000 crows in North Coast. We work with the people who are affected. In some instances, we do eliminate the most problematic ones. We sometimes trap them. Yeah. So most importantly, we do awareness. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wavuvi wa samaki katika kaunti ya Kilifi wamehimizwa kudumisha viwango vya juu vya usafi wakati wa uvuvi na utayarishaji wa samaki ili kulinda watumiaji. Ile process kama vile maziwa unapokamua, jinsi utakavyoyatunza mpaka yafike sokoni, mpaka yafike mezani kwa yule ambaye ni mtumizi, ni muhimu sana. Na hapo ndio tunapata katika ile lugha ya kimombo tunasema post harvest losses. Post harvest losses itachukua different forms. Kwa hivyo hivyo katika ufugaji wa samaki na industry ya samaki. Samaki is very proteinous. Amino acid levels are very high. Na hali yake ya kuharibika ni ya haraka mno. Ndio tunahimiza wafugaji wetu ya kwamba wanapovua wanahakikisha ya kwamba wana zile cooling systems. Tulikuwa hapo mwanzo tuna changamoto kwa sababu kabla huu mradi tulikuwa watu ambao tulikuwa tukiteseka. Tulikuwa utafuti wetu ni wakuni. Tulikuwa tukichukua kuni kwa msitu na kupeleka Kilifi kusomesha watoto wetu. Na mtazamaji, familia pamoja na jamii kwa ujumla zimehimizwa kutowaficha au kuwabagua watu walio na ugonjwa wa kifafa na badala yake kutafuta huduma za matibabu kwa wakati ufaao. Suala hilo liliibuliwa wakati wa mafunzo ya siku 2 kwa walezi yaliyofanyika katika kaunti ya Kajiado, ambapo wadau walieleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya ubaguzi dhidi ya walio na ugonjwa huo. Washiriki walisema imani potovu zilizokita mizizi katika jamii zimewanyima wagonjwa wengi fursa ya kuishi maisha ya kawaida. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wagonjwa hulazimishwa kushiriki katika matambiko ya kidini na mbinu mbadala za kutibu maradhi badala ya kupata matibabu kamili kutoka kwa wataalamu wa afya waliohitimu. Wengine unaambiwa mtu ameanguka, ushiki ni kuanguka, unadhania maybe ni kuzimia. But kwa mafundisho yangu nimeelewa
nimejua kuna watu niko naye ambayo wako na hiyo epilepsy, na kama mimi nitaweza kuwafikia na kuelimisha, na ningewaambia wawache kujificha, wenye wajitokeze. The epilepsy actually is one of those hidden challenges that people have, and you find that because of the stigma underlying it, most people don't talk about it. Epilepsy is manageable and it is easily treatable, and also when people are educated, the myth and misconception about epilepsy itaisha. And then advocacy. Na wataalamu wa afya wamezua hofu juu ya ongezeko la magonjwa yanayohusiana na mitindo ya maisha kama vile kisukari, shinikizo la damu na aina mbalimbali za saratani ambazo zimeathiri familia kote nchini. Hofu hiyo iliibuliwa wakati wa kambi ya matibabu ya bila malipo huko Shororo, eneo bunge la Juja, kaunti ya Kiambu, ambako wataalamu wa afya walifichua kuwa wakazi wengi wanapambana kimya na magonjwa sugu kutokana na huduma duni za afya na gharama ya juu ya huduma za matibabu. Daktari Joseph Gishui, mfadhili katika kaunti ya Kiambu, aliwataka wenyeji kufuata mtindo bora wa maisha, ikiwa ni pamoja na lishe bora na mazoezi ya kawaida ya mwili ili kukabiliana na kuongezeka kwa mzigo wa magonjwa. Since 2010, the medics are telling us the issues of depression is going up. And I believe as a community, it's a high time we ask ourselves very fundamental question: why is it that our men continue, getting depression, committing suicide? Lifestyle diseases ni magonjwa ambayo yanaweza kuwa na kinga cha urahisi, kwa sababu haya magonjwa yanahusika na jinsi mtu anavyoishi. Iwapo mtu angeweza kujichunga mwenyewe, kujichunga kwa jinsi ambavyo anakula, kujichunga kwa jinsi ambavyo anafanya mazoezi. Tunashukuru sana hata kwa sababu ya madaktari ambao wametutibu. Mimi nakuanga na shida ya macho na pia watoto wangu, lakini sisi zote tumetibiwa. This is like an encouragement to the people there back at home. You can do something that can bring a positive impact to the society. I am happy about the turn-up. We have seen young people coming forward to do branch donation, and I'm hoping it will continue so that our young people understand and everyone realizes it is our common role to ensure that our hospitals have enough branch. Mtazamaji, muda umeyoyoma kwa familia ya Curtis Otieno, mtoto mwenye umri wa miaka 1, huku ikitafuta kwa dharura msaada wa kifedha kufanikisha upasuaji wa ini nchini India. Kulingana na mamaye Leah Oricho, Curtis ambaye aligunduliwa kuwa na biliary atresia, ambayo ni ugonjwa unaoathiri ini na mshipa wa nyongo za watoto, anahitaji takriban shilingi milioni 3 ili aweze kufanywa upasuaji wa kuokoa maisha yake. Curtis Otieno alizaliwa katika mtaa wa Kayole, kaunti ya Nairobi mnamo tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2024. Wazazi wake wakiwa Charles Owino na Leah Oricho. Yeye ni kitinda mimba katika familia ya watoto 4. Safari yake ilianza akiwa na umri wa majuma 3 baada ya mamake Leah alipobaini anakabiliwa na changamoto za kupumua. Mtoto Curtis alipelekwa kwenye hospitali ya karibu alipogunduliwa kuwa na matatizo ya maradhi ya jaundice. So on reaching the hospital, they did the first aid, then they realized that the boy was jaundiced. He had yellow eyes. So we were transferred to Mama Lucy Kibaki Hospital, where we were admitted in December last year. We were in hospital for 4 days. He was treated for jaundice. Hata hivyo, hata baada ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini, afya yake imeendelea kudorora, na baada ya mwezi mmoja alirejeshwa kwenye hospitali ya Mama Lucy kabla ya kupelekwa kwenye hospitali ya matibabu maalum ya Kenyatta. And at Kenyatta is where he was diagnosed with biliary atresia, a condition that affects the gallbladder and the liver. So we stayed at Kenyatta for around 2 months.
They did a surgery on him, a procedure called the Kasai procedure, but unfortunately it wasn't successful. So later on we were advised to opt for a liver transplant, which unfortunately was not available at Kenyatta. So we were told to make arrangements for his treatment in India. Ni hapa ndipo uchunguzi wa anayeweza tu kutibiwa kupitia upandikizaji wa ini. The doctor advised us that it should be done before 1 year, but we were not able to manage it. Even as at now, still not yet. We contacted a hospital in India called Fortis Hospital, Noida. So they gave us a quotation of 23,500 USD, which translates to Kenya shillings 3 million and some hundreds juu. Lea ambaye ni mwalimu aliyehitimu alilazimika kuacha kazi, hali iliyomwacha Charles kuwa tegemeo la familia. To any well-wisher or anyone who might be touched by my story, kindly requesting to assist us in raising the money to take the boy for the life-saving treatment, because we were told that without the transplant, he might not live more than 2 years. Ili kumsaidia Curtis kufanyiwa upasuaji wa kuokoa maisha yake, unaweza kuwasilisha mchango kupitia nambari ya Paybill 8024172, jina la akaunti likiwa lako. Msemaji wanasema uchungu wa mwana aijuai ni mama, na atumai atapata kusaidika kupata matibabu hayo. Tukisonga mbele, wanawake wamehimizwa kujinufaisha na fursa zilizopo katika soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanzisha biashara zao. Kulingana na takwimu, biashara 1 kati ya 3 nchini inamilikiwa na mwanamke. Licha ya ukuaji huo, wanawake bado wanatatizika kupata fursa hizo sawia na wenzao wa kiume kutokana na vizingiti mbalimbali, vikiwemo ukosefu wa mtaji, kutokuwa na ufahamu kuhusu nyanja hiyo na ushindani mkali katika nyanja hiyo ambayo imetwalwa na wanaume. Akizungumza jijini Nairobi, afisa mkuu wa wakfu ya Hotel Accelerate Barnes Fernandez alihimiza serikali za Afrika Mashariki kuondoa vikwazo vya kibiashara ili kufanikisha biashara ndogo ndogo na za kadri zinazomilikiwa na wanawake katika kanda hii. It's really important to bridge the gap for women so that women can trade across borders, and our theme has been Unstoppable Women, going beyond borders. When we bring women together, they're able to get exposure, they're able to connect with new women, learn from other women who are doing good business in other countries, and look for opportunities to trade and do business with each other. Women need to be equipped with resources, know the right tools, have the right networks and associations that are building the bridge to help them. There is a need for information to be shared to them, and women can get this information by probably joining associations, by reaching out to trade portals where they can get information on the areas of interest. And most importantly, in the theme of today, Unstoppable Woman, is the woman really needs to shift her mindset, be open to see how they can unlock opportunities within intra-Africa trade and taking advantage of the Africa Continental Free Trade Area. Msomaji, vijana wa wadi ya Matungulu Mashariki wamehimiza kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia kwa kujiandikisha kuwa wapigaji kura kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wito huo umetolewa wakati wa kikao cha vijana kilichoandaliwa na mgombea wa uwakilishi wadi wa Matungulu Mashariki Jonathan Mutinda. Akizungumza katika kikao hicho, Mutinda aliwahimiza vijana kuendelea kujiandikisha, akisisitiza kwamba ushiriki wao utakuwa muhimu katika kuchagua viongozi wanaoweza kuitumikia jamii hiyo kwa kujitolea wakati ukiwadia. Tunataka vijana wote mchukue kura, tupigie kiongozi mwenye anatujali, kiongozi na wewe tukikuchagua
usiende kukula. Sisi tuko na njaa, uende kutushughulikia. Sasa mheshimiwa, karibu sana, karibu sana. Tukiachana na hayo, wazazi wametakiwa kuwekeza zaidi katika elimu ya watoto wao kwa maisha bora na salama ya baadaye. Wito huu ulitolewa katika mkutano wa Kasarani Group of Schools ambapo sehemu ya washikadau wa elimu walikariri hitaji la kuwawezesha vijana kuwa raia wanaowajibika. Mkurugenzi wa shule hizo Irene Kamau aliwapongeza walimu na wanafunzi kwa kujitolea kwao katika mchakato wa CBE. Alisema kujitolea kwa shule hiyo katika kukuza ujuzi wa kiufundi kumewawezesha wanafunzi kuchukulia kazi kwa ujasiri na kujiandaa kwa siku zijazo. Kasarani Group of Schools ni miongoni mwa shule zilizoandikisha matokeo mazuri katika mtihani wa tathmini ya elimu ya shule ya sekondari msingi yani KBC wiki jana, huku taasisi hiyo ikipata nafasi za watahiniwa wake wote katika shule za upili za daraja ya juu. I want to thank our parents for trusting us with their learners. Anyone who can trust you with their child, the child is the most important thing for anyone to trust you with. I could give you my car, but I can't give you my child. So anyone who gives you a child is a statement. What I would like to say concerning CBC, the CBE and the 844 is that despite the fact that the grading system has been scrapped, there is a need for everybody to know themselves. It pushes the learner to be able to understand intrinsically who they are and what they are built to do in the world. It also avoids hemorrhages and wastage of human resource in the society. So as people are being taken through the process, we have less wastage because somebody is put in where they fit. About CBE, it is good. If you look at the syllabus as compared to 844, it is wide and it helps the learners to develop critical thinking. CBE curriculum is fun to learn. You have practicals which you do. Tumezaliwa hapa na tu wa Kenya, hatuna haki ya kumiliki ardhi, na haki yetu iko wapi kama serikali haitaweza kutuangalia kujua kwamba sisi tuna miaka zaidi ya 30 hiyo yaka ambayo anasema ambao tumeishi mahali hapa. Kila mmoja anajua majukumu yake. Hatutaki kudhulumiwa na machifu, hatutaki kuingiliwa na Kenya polisi. Sisi tunataka, tafadhali Kindiki, makamu wa president, tunaomba hili swala tena liweke mbele, tunanyanyaswa. Sijawahi kujua mahali kwingine ambako nimeishi ama nimezaliwa isipokuwa hapa. Hata sasa hivi ndo kunatokea mtu anasema hapa ni mahali kwao. Serikali ya kaunti itusikie kilio chetu, tuje tupate hati miliki zile zetu, urithi wetu. Si mtu atoke huko from nowhere alafu ajesema hapa ni kwake na karatasi zake ni gushi, maana ni fake. Sikukuu ya Chongyang inayojulikana pia kama sikukuu ya 9/9 au siku ya wazee huadhimishwa kila mwaka siku ya 9 ya mwezi wa 9 kwa kalenda ya Kichina. Mwaka huu sikukuu hiyo iliadhimishwa Jumatano katika jiji la Tai'an mkoani Shandong. Wazee walipanda mlima Tai, milima ya kihistoria yenye ngazi za mawe za kale, ili kufurahia mandhari ya kuvutia na kufuata desturi ya kupanda juu katika siku hii maalum. Katika jiji la Fuzhou mkoani Fujian, uwanja ulijaa vicheko wakati wazee walishiriki michezo ya kufurahisha kama kurusha mipira ya tenisi mezani na kupiga chupa za maji, michezo iliyochangia kuongeza furaha na pia kuimarisha uratibu wa macho na mikono. Katika kaunti ya Jiangxi, eneo la Enshi Tujia na Miao mkoani Hubei,
Takriban wazee 1000 walicheza kwa shauku ngoma ya jadi ya baisho ya kabila la Tujia, ikiakisi nguvu na ari ya kizazi cha wazee katika enzi mpya ya China. Miji ya Pinghu mkoani Zhejiang na Huainan mkoani Anhui iliandaa sherehe za meza ndefu, ambapo wazee waliketi pamoja wakifurahia keki za Chongyang, chakula cha kitamaduni kinachowakilisha maisha marefu na afya njema, wakishirikiana hadithi na vicheko. Katika wilaya ya Minhang, jiji la Shanghai, wazee walijifunza sanaa za urithi wa kitamaduni zisizogusika kama vile kutengeneza keki za mchele, kuchonga karatasi na kusuka mianzi. Katika jiji la Beiyan mkoani Heilongjiang, madaktari walitembelea nyumba ya wazee wakitoa huduma za uchunguzi wa afya na ushauri bila malipo. Wakati huo jiji la Chengdu mkoani Sichuan lilizindua zaidi ya bidhaa 100 za kisasa za huduma janja kwa wazee, zikiwemo vifaa vya kusaidia tiba, mazoezi ya urekebishaji na urafiki wa kila siku kwa wazee wanaoishi peke yao. Nchini Beijing, kituo cha kwanza cha teknolojia rafiki kwa wazee kimefunguliwa, kikionyesha mifumo ya makazi yenye teknolojia janja kama sink zinazoweza kurekebishwa urefu, vyuma vya kushikilia na vifaa vya tahadhari vya kugundua kuanguka. Kituo hicho kinaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kuboresha usalama, urahisi na faraja ya wazee katika maisha ya kila siku. Na mtazamaji, makala hiyo Ifahamu China ndiyo inatukunjia jamvi la Kurunzi Mashinani alasiri ya leo. Nasema shukran sana kwa wale wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukran nyingi zaidi zikuendee wewe mtazamaji kwa muda wako. Anu Wangeshi amenisaidia kupeperisha taarifa hizi kwa ishara. Mimi ni Khalid Abdullahi, hadi panapo majaliwa yake Maulana. Kwa heri. Greetings in the name of the Most High, Jah Rastafari. My good name is Marley Moses, the positive warrior, alongside... Yes, sir, DJ D-Rage, the baddest. Each and every Wednesday from 10 p.m. on KBC Channel 1 TV. Tunakuletea the biggest reggae party in 254 in a yard extra. Extra niceness of reggae music. Extra dose of entertainment. When the thing is nice, we have to do it twice. I'm so glad you're here. In today's story, we will learn together with Nuzo and Namia on the importance of connecting and having confidence. These skills makes you and everyone around you better people. What have you done today? Did you believe in yourself while doing it? Asking ourselves such questions is important in keeping our minds sharp and active. Then, after the adventures with Nuzo, Namia, and Bubelang, we will hear from different inspiring people who will share their amazing stories with us. Yay! That sounds great! Are you ready to believe in yourself? We are ready! Let's jump into the story now. Let's go! Nuzo and Namia had a grandmother they held dear. She was a traveler and a storyteller through the years. But one day she went away forever.
another day. And I'm on my way. I was thinking of making potatoes and avocados tonight. Oh, that's great. Nuzo loves that. Did we hear someone singing? It sounded so beautiful. It was Namia. Can you sing for us what you were singing before? No. Namia is hiding under the bedsheet. Oh, Namia, please. No. It's okay, my daughter. You can even sing for us later when you're more comfortable. Yes, after dinner. Can't wait. Hey, Namia, you can come out now. No. Mommy and Daddy are gone. No. Okay. I'm going to Grandma's reading room. Bye. Grandma's reading room? Wait for me. There are 2 red books and 2 blue books. Let's read the blue one. Let's read the cover. South. South? That sounds like mouth. South. It's not south. It's South Africa. South Africa. This reminds me of stories that Grandma told us. Oh yeah, I remember. Stories about her many adventures around Africa. Let me read it again. South Africa. No, it's not South Africa. It's South Africa. South Africa. Look, Nuzo, it's the wind. Where is it taking us to this time? Woohoo! Yeah! Wow, where are we? Maybe we're in a country called South Africa. Maybe. Come on, let's look for Boobalang. He can tell us where we are. Boobalang! Where are you? Hey, that whistling sounds like the way Boobalang whistles. Hey, Boobalang! Hello, Nuzo and Namia. Wow! Who is that singing? That is my friend Zuki. She's a singer. She's so cool. Boobalang, Namia also has a singing performance tonight. She's going to sing for Mama and Daddy. I'm not going to sing. Why, Namia? I don't know. Namia? Seems like you don't have confidence. What's confidence, Boobalang? Confidence is believing you can do something, even if it is difficult. Oh. You know, even Zuki didn't believe she could sing. But she sings so well. That's because she's confident now. How did you gain your confidence, Zuki? Why don't we ask her? How's it, Zuki? How's it, Boobalang? Great performance as always, Zuki. Well done. Thank you, Boobalang. These are my friends, Nuzo and Namia. Kids, meet Zuki. Hi, Zuki. Hi, Nuzo and Namia. Welcome to South Africa. I was just telling Nuzo and Namia how you didn't have confidence to sing before. That's true. I had to gain my confidence. How did you gain your confidence, Zuki? Come with me and I will show you. Oh no! I usually take this path, but now it's closed. Looks like it's a road sign. Maybe you can read what's on it. It says there's a new path. Follow the 2 clues and you will find it. A clue? Come on, kids. Let's follow the arrow. It's another arrow. It says, when you find a door, read the colors on it and it shall open. Oh, is it like when we read the title of the book and it opens up? Maybe, but there's no door around. Let's look for the door. Look over there! It's a door! With colors on it! Red, blue, red, blue. These colors remind me of the books we saw in Grandma's reading room. It has the same colors as this. Yeah, Nuzo. Red and blue. Fantastic job connecting, kids. What is connecting, Boobalang? Yeah, what is connecting? Connecting is when you relate something you read or hear to something else you have read or heard before. You see how these 2 colors on the door made you remember the 2 books from your grandmother's room? Yeah. Uh-huh. That's connecting. I see. Now, let's go into the stadium.
clues and we have found one. That means there's one more clue left. Let's find it. It says, sing this song. On a day cold and chill, what you find is by the hill. On a day cold and chill, what you find is by the hill. What does it mean? I don't know. Maybe it means we have to find a hill. I think so too. I see a hill over there. Look, there's a sign here that says cave, and it's pointing us to go to the right. It says cave? That reminds me of the book we read at school. Oh yeah, the book about ancient people who were living in the cave. Really? Well, let's go inside the cave and see. We are now inside the cave, the cradle of humankind. It's so big. Yeah. Boomerang and Zuki, in the book that we were talking about, there are pictures of caves, but they don't look exactly like this. But they're still caves. That book sounds interesting, but this is the place where I found my confidence, Nuzo and Namia. Wow. You found your confidence here? Yes. But where? Right here by the wall. Follow me. There is something inside the wall. Can you guess where it is? Over there? Correct, Namia. But if it is inside the wall, how can you take it out? I have to do the Gwara Gwara dance to open it. What is the Gwara Gwara dance? Watch me. You can join me, guys. You too, Bubelang. What is that? Something that will tell you more about confidence. Open and read it, Zuki. Confidence is a superpower. Just believe in yourself. You can do it. I can do it? Yes, Namia. You have to believe you can do something before actually doing it. Like me, I was scared to sing and dance until I believed in myself. And then I did it. Yay, Namia! Just have confidence and believe in yourself. Like the way you did the Gwara Gwara dance. Maybe I'll try. That's good, Namia. The magical wind is here. Bye, Bubelang. Bye, Zuki. Bye, Nuzo and Namia. Bye. Remember, Namia, you can do it. I think maybe we put too much pressure on Namia to sing tonight. Maybe you're right. Did you see how uncomfortable she looked? Interesting. There's a book I read about a child who was forced to perform on stage, and she froze, then ran off the stage. It just reminded me of Namia. I think we put too much pressure on her to sing tonight. I'm worried that maybe we made her feel social anxiety. That's when someone gets super nervous around people. But lots of autistic people have high levels of anxiety. Namia, you don't need to sing that song tonight if you don't feel comfortable. We'll understand, my daughter. It's another day. Hey, 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 and I'm on my way. Yay, yay, yay. It's another day. Hey, 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 and I'm on my way. Hey, 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 and I met Zuki and Bubelang. Me and Nuzo had so much fun. Yay! Wow, I really enjoyed those adventures with Nuzo and Namia. During that story, we learned on how important it is to connect and to have confidence, just like Nuzo and Namia. I can't wait to see how you keep on having more confidence. Do you know you can read the book of Nuzo and Namia's adventures in South Africa at home? To get the book of Nuzo and Namia's adventures in South Africa, send the word South Africa to the U-boat number +1 2 3 4 900 1234 on WhatsApp.
caregivers. This next part has some useful tips and information that will help you support your child's learning. Now, let's meet an amazing parent in South Africa who will share their parenting experience with us. Let's go! My name is Irene Matenjo. I'm from Pretoria in South Africa. My second born, his name is Zekwande. He was born on 2006. At about 2 years, we learned that he was autistic. And it's from that journey really that one realized that Zekwande is going to learn quite differently from his sister. So firstly, I went on a gluten and casein-free diet. So you can imagine having a child that is 7 years old, that was the sister and the father in the house, and there was no bread from the shop, so I had to bake bread. There was no cold drink, there was no juice in the house, anything with sugar. I removed sugar completely in the house. Fast foods were removed completely in the house. It wasn't enough. You keep on reading every day, you know, you find information, you engage with experts and so on. I also find out that there was hyperbaric oxygen therapy. So they put you in a tank that goes down, I don't know how many meters below the sea level, so your body can be oxidated better and so on. We went on to that journey again. We did a number of sessions because we believe that it could also help him to recover from autism. That was not enough. We went on again. He did the stem cell therapy where they would transplant some fat in your body and this and that and what have you. Quite difficult journey, I must say. Also, that didn't help. But in between all of that, Zekwande was seeing an occupational therapist, was seeing a speech therapist. And this lady said to me, Irene, we need to try something. There's a letter board where kids could point letters on the board and they begin to express themselves. So for me, it came at a little bit of a shock that there's no medicine, there's nothing that we're going to use. He says, no medicine, nothing. We just presume competence and the child will start talking. And actually, I realized that when we started on this methodology, my son became very calm. He could express himself. He could talk. My situation at home changed immediately because we could now realize that anything that we said in the home environment, he was listening to. He could understand. It's just that we couldn't communicate with him. And so we really had to change the setup completely because now we knew who we were dealing with and his capabilities and his abilities as well. So I would really advise parents to say the experts are the people that are living with autism. Let's listen to them. They know better. I'm learning a lot about my son. I'm learning a lot about autism every day from him. And I think the more I listen to him, the more I learn a lot about autism. Super! Now it's time to meet our person of the day in South Africa! Yay! Let's see who it is. My name is Zekwande Matenjwa. I am 16, going on 60. From Pretoria, that's in South Africa, in the province of Gauteng. Me.
I know that there are so many non-speakers in Africa whose basic human rights are not being met. I needed a platform from which I could change that. And so the Sekwande Foundation was born. Yeah, it has been quite a long journey, but I must say it's been a rewarding journey. But what happened again is after speaking to Nicola, we decided maybe we needed to take him out of Pathways. And the one thing that he did is the day we decided we're taking you out of Pathways, we're taking you to Sisu Hub. It's a school again for kids with autism, but it's based